Hello everyone, good evening once again. So, lahe join kori thaka tomaloke. Okay. So, ami just 2 minute ahombo koro amar topic. Aji amar class number 10. So, today we will be completing our class number 10. Then we will be remaining with 5 more classes. Total ami Indian economy aru total ami 15 classes korim. 10 classes aji khatam hoi jabo aru 5ta class thakibo. Ajir amar topic ki external trade. External trade khali ami aji eta topic he bohim, that is India's BOP mane gute BOP concept to bujibo karone aji class tomar lagi jabo. Then again in the next lecture ami external trade he korim, tate ami aru different junbur aspects ase Indian external trade or hebur ami sam. Aji just BOP concepts bur bujim aru India BOP stats bur sam olop. Thik ase? Alright, just wait for 2 minutes for all your friends so that they also get joined. Alright, let's start. So, balance of payment. Now, what is this balance of payment? Before explaining this, like every business organization in any country, every business or any type of business, what they do, every transaction they records. So, they keep records of their each and every transaction. Okay. Now jot each and every transaction record hoy mane different transaction jot record hoy, each are known as account. প্ৰত্যেকটো transaction মানে একে ধৰণৰ transaction কিছুমান একে ধৰণৰ হেডৰ আন্ডাৰত record হ'ব যাক কি কোৱা হয় account বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে. Then at the end of the year business কি কৰিব বহুত yearly কিছুমান accounts বনাব, যেনেকুৱা PL account বুলি ক'ব পাৰা, trading account বুলি ক'ব পাৰা আৰু balance sheet বুলি ক'ব পাৰা, BS, ঠিক আছে. So now what is this balance sheet? Balance sheet is what কি যিমান accounts আছে গোটেই accountsৰ balances বোৰ এই balance sheetত লিখা হয়. Alright, this is very common, everybody of us knows it. Next, if we consider India as one business entity, গোটে ইণ্ডিয়াটোক আমি এটা business entity বুলি consider কৰিলো, তাৰে লগত the counterpart is rest of the world, ROW বুলি লিখিলো, আচ্ছা ফুল ফৰ্মটো লিখি দিও, rest of the world মানে বাকি দেশ. India on the one hand and on the other hand it is rest of the world. Now we know what ki India aru rest of the world or logot ki hoy trade hoy, commerce hoy, transactions hoy. Trade and commerce takes place, then borrowings loa hoy, loan grant kora hoy, investments ahe kinba investment kora hoy aru dher
etc. বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰানজেকশ্যন ইণ্ডিয়া আৰু ৰেষ্ট অফ দ্য ৱৰ্ল্ডৰ লগত হয়। তো এই যে ট্ৰানজেকশ্যনছবোৰ ৰেকৰ্ড কৰিব লাগিব, লাইক যদি একদম সৰুৰ পৰা ডাঙৰ বিজনেছ যদি ৰেকৰ্ড কৰে, now India as a whole, definitely India has to record all those things, right? Now who takes this responsibility? The responsibility is taken by the Reserve Bank of India. The Reserve Bank of India takes the responsibilities to record all those transactions and make a statement of the balances. Statement of the balances of each and every transaction. Each and every transaction between India and rest of the world. All right, this statement is known as balance of payment. All right, মানে ইণ্ডিয়া আৰু ৰেষ্ট অফ দ্য ৱৰ্ল্ডৰ মাজত যি ট্ৰানজেকশ্যনছ হ'ব, এই ট্ৰানজেকশ্যনছৰ গোটেই ষ্টেটমেণ্ট ৰেকৰ্ড একেটা জেগাত লিখা হ'ব, সেইটো কি কোৱা হয়? বেলেঞ্চ অফ পেমেণ্ট। All right, and balance of payment is maintained by the Reserve Bank of India. ঠিক আছে? Hi everyone. Good evening Nirod, Moromi, good evening Jintu, good evening Pranjal, good evening Uran. I am good. How are you? Good evening to all of you. All right, so the meaning of BOP is clear. অলপ বেলেগকে যদি কওঁ, okay, মেপটো বৰ বেয়া হৈছে, ইণ্ডিয়া বুলি ইণ্ডিয়া আঁকিবলৈ ট্ৰাই কৰিছিলোঁ, বাট ইণ্ডিয়া হোৱা নাই। I'm very good at this drawing. Anyways, so into India. Now remember one thing, ইণ্ডিয়াৰ পৰা বা ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত যদি ভ্যালু আহে কিংবা যায়, তাৰমানে if from India money is going out, rupee হোক dollar হোক, or in India money or money value is coming in, that means the transaction to be recorded in BOP. যদি পইচা border cross কৰি আছে, then that transaction must be recorded in the balance of payment. All right, now let's see the meaning, definition. The BOP encompass all economic transaction between a country's residents মানে ইণ্ডিয়াৰ কনটেক্সটত ইণ্ডিয়ান resident and its non-resident মানে ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত in a particular period, generally over a year or generally 1 year, involving goods, services, income transfers, gifts, foreign investments and loans, etc. These transactions are made by government bodies, firms and individuals. All right, তাৰমানে government transactions কিটাও হ'ব, firms, business firms and also individuals. মানে ইণ্ডিয়াত যোন হোক, government হোক, private হোক, individual হোক, okay, government, private, individual, everyone, সবৰ transaction কি হ'ব? Record হ'ব।
Okay, just give me 1 second. Now, next we will study the components of balance of payment. Alright. Now, ইয়াতে যি লিখা আছে আমি এইবোৰ অলপ পিছত পঢ়িম আগতে আমি জাস্ট এটা আউটলাইন এটা বনাই লওঁ বেলেন্স অফ পেমেন্টৰ জাস্ট I also want you people to make this give BOP here. Number 1, write down current account. BOP current account বুলি ফাৰ্ষ্টত লিখা Then next we will be writing certain components here A, B, C. All right. Now, তার মানে কি BOP basically consists of or made up of two basic accounts. One is your current account and second one will be your capital account. But firstly we will discuss the current account. Now see the nature of current account. First of all, let me distinguish current account and capital account. And what did I tell you just few minutes back? That account is something where transactions are recorded. Fine. So in current account, number 1, in current account, CA বুলি লিখিলো, current account here non-recurring transactions will be recorded. Non-recurring transactions means the transactions which are not repeated. Once the transactions happen, second time the transaction does not happen, the transaction ends there. মানে কারেন্ট একাউন্টত সেইবোৰ ট্ৰানজেকশনস ৰেকৰ্ড কৰা হ'ব কি এবাৰ যদি ট্ৰানজেকশনটো হৈছে that means it is completed, the transaction will end there and not be carry forward to the next day. এটো recurring transaction বুলি কয় or you can say মানে easy language ত ক'ব গলে in current account only cash transactions are recorded. Only cash transactions are recorded. Okay, there's some comment. Sir, I will begin from class 1 of economics. Thanks a lot for this free course. There are many who really need, and this will definitely reach the channel. Salute for the tireless works. Thank you so much. Thank you for your kind words, PK. I also want to convey something to you that as you also want our free course to launch everyone in Assam, so kindly do share about CACP IAS Academy and about the free crash course that we are giving continuously since the last 28-29 days. We have completed polity, we have completed your modern history, ancient history, middle history, art and culture, geography is about to complete. After 5 days, Indian economy will also be completed. Tell everyone, to your friends, family members, whoever are interested in this civil services preparation, there is a playlist created in the YouTube channel of CACP IAS Academy so that they can take 100% benefit out of our course, where we are charging nothing for it, just we are charging a token amount of 100 rupees in our CACP IAS Academy app. Just you can avail this kind of PPTs, then test series, current affairs, monthly magazine and other things. All right, thank you so much.
okay so current account ki dhoroner transaction record hobo cash transaction mane bhaba ki India bahiro country pora kiba eta kinise cash payment hoy gol that's it ba India bahiro country kiba eta bikri korise cash payment pai gole khatam that means the transaction is not carry forwarded those type of transactions are recorded in current account now in capital account it records recurring transactions where the transactions are carry forwarded where the transactions are not ending there my transactions to start hoise kintu end pisot hobo my transaction to etia cholibo or you can say ki in capital account the transactions either have effect on asset or have effect on liability please do note tumi side ot note koi likhi loa ki capital account in capital account there is effect on asset or liability of the country or India fine asset aru liability effect hobo kenekoke hobo jetia capital account ami discuss korim tetia bhalke bujai dim current account no effect on asset or liability fine capital account credit transactions hobo mane not sub transactions je credit transaction teneko nohoy cash sorry current account kuno dhoroner credit transactions record nohoy jodi credit transactions record koribo lage that will be recorded in capital account of the balance of payment okay now etia current account ki components ase the first component in current account acha before starting with the component let's see the current account ki likha ase amar yate see current account it is a component of BOP which records such transaction between two countries which are non-recurring in nature moi kolu non-recurring hobo non-recurring in nature kui juntu continue nohoy it records all the transactions that relate to the actual receipt and payment of the visible item, invisible item and unilateral transfer during a specific period of time. So yate kiba notun word ami palu visible item, invisible item aru unilateral transfers. So one by one let's see what are those. This will be understood in the components of current account. Okay, ebur pisot porim agote ami explanation to sai lo. Current account or first component is merchandise exports merchandise means for sale all right merchandise exports means ki these are the goods which are meant for sold are exported okay in simple words ki India bahiror country bostu export korise bahiror country bostu bikri korise all right so jetia India bahiror country bostu bikri koribo tetia ki hobo India ki ahibo paisa but ei paisa word to olop mane beya lage boli nako paisa word to yate olop just fit nobohe because ei BOP ba external trade bujwar karone paisar ba rupees or joga paisa ba currency jogat ami beleg eta word use korim jak ami kom foreign exchange all right মানে export korile binimoy kiba ahibo dollar ahibo pare ba beleg gold ahibo pare ba other foreign assets ahibo pare all right so there will be inflow of foreign exchange ki when India will export goods bahiror pora ki ahibo foreign exchange maybe in the form of foreign currency asset maybe in the form of gold or otherwise fine b is merchandise import merchandise import so etu tomaloke buhisa merchandise import ki hobo merchandise import mean ki India bahiror country pora bostu kinise tetia ki hobo foreign exchange jabo outflow of foreign exchange hobo now remember export aru import to credit to hobo pare na baki to hobo pare but jodi ami current account or record kori asu merchandise export aru merchandise import it will definitely be in cash ei bostu monot rakhiba prelims ot ahibo pare
कि credit exports on credit, imports on credit are recorded in current account. No, imports in credit, imports in credit will not be recorded in current account but in capital account. Okay. Now number C. Number C কি হব কি export কৰি foreign exchange কিমান আহিছে minus importত foreign exchange কিমান গৈছে, then the balance that will remain will be note down here. This balance between merchandise export and merchandise import is known as balance of trade. Balance of trade. In short, BOT, or you can write it as trade balance. Trade balance. Fine. যদি কিবা confusion question আছে, please let me know. Balance of trade or trade balance can be positive as well as negative. যদি balance of trade positive হয়, it is known as trade surplus. It is known as trade surplus. And if balance of trade is negative, it is known as trade deficit. Okay. Now simple. When a country will have trade surplus, when export will be more. Ki export kori bahirar pora foreign exchange besi ahise, importot foreign exchange komke goise. Aru deficit ketia hobo jete import besi hobo, export kom hobo. All right. Now my question is, India have trade surplus or trade deficit? Muk answer koriba comment section not. India have trade surplus or trade deficit? Ki hobo janaba. Okay, absolutely right. Trade deficit, that India's net import is more than the export. Okay. Now, A, B and C. A, B and C. Merchandise export, merchandise import, or balance of trade. These three components deals with visible goods, not services. Jetia merchandise export buli ase, merchandise import buli ase, aru balance of trade ase. Itu khali visible items of mean kore, not the services. So A, B, C are the visible items, or you can say as visible account. They are known as visible account. A, B, C are the part of the visible account of BOP. Question eneko ahibo pare, visible account current account or part, ne visible account capital account or part. Visible account is current account or part. All right. Okay. Silo all up our notes. Components of কি আছে এই সোয়া visible trade বা merchandise transaction. It includes export and imports of goods. Okay, export and import of goods. Next comes your trade in services. चलो फिर हमारे इस शीट पे जाते हैं. ठीक है, उसको रब कर दियो. कैपिटल अकाउंट तो मुछी दियो यार पड़ा, कारण कैपिटल अकाउंट আমি পিছত বুঝিম, ফ্রেশলি লিখি.
Okay, মই ভুলতে এটো ৰাপ কৰি দিলো, hopefully তোমালোকে লিখিছা. So let's continue from invisibles. Visibles হৈ গ'ল, তাৰপিছত আহিব আমাৰ invisible. Visiblesত goods আছিলে, invisibleছত কি আহিব? Services. So invisibleছত আমি লিখিম A, B, মানে এটো invisible account. C, invisibles account. Net. Net মানে কি adjusted. কি invisiblesত কিমান foreign exchange আহিছে minus কিমান foreign exchange বাহিৰত আমি pay কৰিছো. That is net invisible. Number A is your factor income. Factor income. Number B is your non-factor service income. It is factor income or factor service income likhibo para. Number C, transfers. Okay, now one by one meaning bujai diu, theory pisot pohim. Factor income mane hol the income, factor service income, it is the income related to the conventional factors of production. Ki kolu? Factor service income are related to the conventional factor service income. Okay, now conventional factors of production. Conventional factors of production. So conventional factors of production আমি কি কি জানো? Land, labor, capital আৰু entrepreneurship. Okay, Matthew, no, we are discussing current account. We are discussing current account, capital account we are not discussing. What I said ki current account we will complete, then we will go to capital account. We are in current account. Visible is also part of current account. Okay. Land, labor, capital and entrepreneurship. এই চাৰিটা factors of production লগত associated income বোৰক কি বুলি কওঁ আমি? Factor service income. যেনেকুৱা landৰ againstত লিখিব পাৰো আমি rent, laborৰ againstত লিখিব পাৰো salary কিংবা wages, capital againstত লিখিব পাৰা interest, entrepreneurship againstত লিখিব পাৰা profit. Fine. So rent, salary, wage, interest, profit, these are the factor service income. All right, now except this, except rent, salary, wages, interest, profit or commission yate ahibo or commission ei ketar bahire hoi jabo non factor service income, means the income which are not associated with the conventional factors of production, not associated. All right, so tenekwa ki hobo pare ki enekwa mane ki itu aru ebar bhalke bujai diu ki suppose you are working for a foreign company. So you are drawing salary from abroad, tumar salary bahiror country por ahi ase. All right, but you have invested in some foreign country, you are getting profit in India. You have given loan to some other country, you are getting interest in India. Those profit, interest, salary, wages or rent is known as factor service income. Now there are some more services which are not related to factor of production.
These are some raw service for which you are getting payment, but these are not rent, salary, wages, interest, profit, commission. So what can be those income? Can anyone of you give me example? Non-factor service income or key example hobo pare? I am giving you 1 minute. Please do give the examples. No answer? Kuneo Nuaila? Okay, no issues. I am telling you the example. Example. Tourism service, transportation, medical service, education service, hospitality service, etc. Okay, বাহিৰৰ পৰা টুৰিষ্ট আহিছে, টুৰিজম সাৰ্ভিস লৈ আছে, কোনোবা এটা টুৰিজম কোম্পানী এটা চাৰ্জ লৈ আছে। ওকে, টুৰিজমৰ কাৰণে ইমান 5 লাখ টকা দিব লাগিব আমাক, আমি গুটে নৰ্থ ইষ্ট ঘূৰাই দিম। অলৰাইট, সো এই ধৰণৰ ইনকামবোৰক বা এক্সপেন্ডিচাৰবোৰক কি কোৱা হ'ব? নেট নন ফেক্টৰ সাৰ্ভিস ইনকাম। ঠিক আছে, তো এইবোৰটো স্যালাৰি, ৱেজ, ৰেন্ট, ইন্টাৰেষ্ট, প্ৰফিট, কমিশন নহয়। অলৰাইট, I hope this is clear to you. Alright, now look into the transfer. Transfers key. Transfers are not income. A and B, factor service and non-factor service, are income for which you have done something, for which you have given something, so you got the income. But for transfers, you have not given anything. Alright? Like Sangeeta, you were saying donation, fines or remittance, these are not income. Donation, fines, remittance. Donations, fines, fines will be, no, fines here to no, wait. No, fines will be also there, sorry, sir. Fines, remittance are not non-factor service income, these are transfer. Why? Because for this type of receipt or payment, nothing has been done. Fine. So these are transfers. Gift, donation, grant, scholarships, they would have transfer and not in income. Alright, so current account ek eta bostu ahi gol amar invisible sab. ठीक है? So see, all are cash transaction. So these are recorded under invisibles. Now what we got here? We got number 1 current account or ami ki palu? Ami palu first of the visible account palu. Then ami number 2 ki palu? Invisible.
ইনভিজিবল একাউণ্ট পালো ওকে so visible account or balance আছিল আমাৰ BOT so BOT ৰ লগত balance of trade ৰ লগত যেতিয়া invisible account টো adjust কৰিবা you will get your current account balance current account balance all right current account balance can again be positive or negative if current account balance is positive it is known as current account surplus if it is negative it is known as current account deficit current account deficit all right so India has what does India have current account surplus or current account deficit India ki ase deficit or surplus tell me CAS or CAD okay so yate amar gute theory tu ase factor income non factor income transfer payment all right okay so balance of trade aru balance of invisibles mili ki hobo amar current account balance net invisibles ami discuss korilu so acha je yate capital account start hoy so last tot amar ahi jabo yate last tot ki current account surplus kinba current account deficit tomaloke koa nai etiale ki hobo current account deficit yes again right India has current account deficit all right that means in current account from India more foreign exchange reserve or more foreign exchange go out and less comes in so India have a negative balance in current account fine so yate amar complete hol current account now we will start with capital account okay so capital account ki boli koisilu ki capital account are such are the account which records transactions between India and rest of the world which will have impact on asset and liability of the country. It includes those transactions which cause a change in asset or liabilities of the country's residents or its government. Alright, so capital account ki ki ahe sai lobo para yar pora ami sao. First ahibo borrowings and lending to and from abroad. Chalo itu nohoy beleg ke sam ami. Number 1, first component is external assistance. External assistance. Okay. There is a question, sir. What about military service? Very good question. Military service or karne juntu poisa kharos hobo that will also go under your current account net invisibles or non-factor service income. Military service or karne ji kharos hobo. But if it go from the as a head of rent is salary hisabe jodi jay tetia hole etu factor income ot jabo others jodi kiba kharoch hoise military tetia hole etu non factor service ki defense or service or karne bahut country ki hoy bele country over defense service loy so hebur current account ot jabo aru jodi suppose tumar export and import of military
আৰ্টিলাৰিজ, গানছ, টেংকছ, এয়াৰক্ৰাফ্ট সেইবোৰ যদি হয় তেতিয়া কাৰেণ্ট একাউণ্টত ক'ত যাব? ভিজিবল ট্ৰেডত যাব। Okay. Capital account or first component is external assistance. Simple. External assistance whole. These are the borrowing or loan of or by government. Government loan transactions. যদি ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টে বেলেগ কান্ট্রির গভর্নমেন্টক যদি পয়সা দিছে বা ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টে যদি বাহিৰৰ কোনোবা গভর্নমেন্ট কিবা ইনস্টিটিউশনৰ পৰা পয়সা লৈছে এটোতো কি হৈ গ'ল? লোন ট্রানজাকশন। সো দ্যাট উইল বি রেকর্ডেড আন্ডার এক্সটার্নাল অ্যাসিস্টেন্স মানে borrowing. Second component is your external commercial borrowings. External commercial borrowings. These are again the loan transactions of businesses. Loan transactions of businesses. মানে যদি কিবা এটা কোম্পানি কিবা বিজনেস কিবা মানুহ যদি বাহিৰৰ কান্ট্রিৰ পৰা লোন লৈ আছে, কোম্পানি কিন্তু গভর্নমেন্ট নহয়, কোম্পানিয়ে যদি লোন লৈ আছে বা দি আছে, that will be recorded under external commercial borrowing. যদি গভর্নমেন্টে লোন ট্রানজাকশন কৰে তেতিয়া যাব এক্সটার্নাল অ্যাসিস্টেন্সত, যদি গভর্নমেন্টৰ বাহিৰে যদি কোনোবাই লোন ট্রানজাকশন কৰে এটো যাব এক্সটার্নাল কমার্শিয়াল borrowings. ঠিক আছে? অলৰাইট। সো এতিয়া চাবা কি কৈছিলো, ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট bring changes in asset and liability. So যদি ইন্ডিয়া যদি কাৰোবাৰ পৰা লোন লয়, if Indian government has taken loan from World Bank, it will come under external assistance, or an Indian company has taken loan from some foreign bank in India, that will come under external commercial borrowing. In both the case what will happen, India's liability বাঢ়ি যাব কারণ বাহিৰৰ কান্ট্রিৰ পৰা borrow কৰিছে. Similarly, if India gives loan to some government or to some business outside India, that will increase the asset of the India. Alright, যোনটো কারেন্ট একাউন্টত আমি চোৱা নাই। আৰু ক্যাপিটাল একাউন্টৰ ট্রানজাকশনস বোৰ কি ৰেকাৰিং, যে কন্টিনিউয়াস হৈ থাকিব, ক্যারি ফৰৱাৰ্ড হ'ব, কাৰণ লোন লোৱাৰ পিছত কি হ'ব, লোনটো ৰিপে কৰিব লাগিব, তাৰমানে ট্রানজাকশন has not been completed. Alright, বা লোন দিয়াৰ পিছত লোনটো ৰিকভাৰ কৰি পাব, so the transaction is not been completed. I hope this is clear. Asset আৰু liability চক্ৰটো clear, recurring non recurring চক্ৰটো clear. এইখিনি লগে যদি তোমালোকৰ clear হৈছে, please clear বুলি লিখি দিয়া. If everything is clear till now, please let me know. Matthew is asking, World Bank পৰা loan লোৱা আৰু বেলেগ organization পৰা loan লোৱা একে হ'বনে? Yes, exactly same treatment, same. Yes, both comes under foreign category. একদম। এতিয়া World Bank পৰা যদি government loan লয়, এটো external assistance হ'ব capital account. যদি কোনোবা business যদি বেলেগ bank পৰা loan লয়, এটো external commercial borrowing আহিব capital account. মানে দুটা ক্ষেত্ৰতে capital accountত আহিব. Alright. Okay. So borrowing and lendings to and from abroad includes all the transaction related to borrowing from abroad by the government, private,
etc. ठीक है. Next আমার কি আছে? Investment, foreign investment. Foreign investment দুই ধৰণৰ হ'ব পাৰে, FDI আৰু portfolio investment. Portfolio investment. ঠিক আছে. Foreign investment তাৰ মানে কি? First of all, what is the difference between borrowing and investment? Loan and investment. Two are different বস্তু. If you take loan, that means you are creating liability. If you are taking investment, that is not your liability. Karon, the one who will invest, he will also become your business partner. Business partner boli nako, shareholder hoy jabo. All right. If you are giving loan, then that will create an asset. If you are doing investment, that will also create asset. But if you are giving loan, you will get interest. If you are doing investment, you will get profit. That is the difference. So ekhane belek belek ke likha hoy. 1 aru 2 hol tomar borrowing kinba loan, aru 3 number hol tomar foreign investment. ঠিক আছে. So foreign investment to asset or logot ki koribo, change anibo. To hekarne capital account ot ahile যে foreign investment দুই ধৰণৰ হ'ব পাৰে, FDI আৰু portfolio investment. FDI মানে কি? Foreign direct investment. ঠিক আছে. Foreign direct investment means foreign investor পৰা Indian company বা Indian economy directly পইচা আহিছে without any stock exchange. FDI foreign direct investment মানে investment without any intermediary or stock market all right. যেনেকুৱা কোম্পানীৰ IPO পইচা লগাই দিয়া, কোম্পানীৰ ইকুইটি শ্বেয়াৰ কিনা, কিনবা বাহিৰৰ এটা কোম্পানী ইণ্ডিয়াত আহি বিজনেছ কৰি আছে, বাহিৰৰ এটা কোম্পানী ইণ্ডিয়ান এটা কোম্পানীৰ লগত লগ লাগি বিজনেছ কৰি আছে, those are FDI. Okay, say for example Maruti is a Indian company. Okay, tar logot log khale eta Japanese company Suzuki. So Maruti Suzuki ekeloge je business kori ase, etu ki Suzuki FDI. All right. Then GG foreign company tumi India business kora saisa, those are all FDI. Okay. Aru portfolio investment mani ki these are foreign indirect investment. Ki junbur intermediary kinba stock market or through paisa ahibo. Ki the foreign investors are putting money in the Indian stock market, Indian stocks, but in the stock market directly company dia nai, kintu ihote stock market or pora Indian stocks kinibo pare ba kine, hetu koa hoy portfolio kinba foreign indirect investment. যদি এটা মিউচুয়াল ফান্ডত, যদি এটা ইন্ডিয়ান মিউচুয়াল ফান্ডত ফরেন ইনভেস্টমেন্টস আহি আছে, দ্যাট ইজ আ FII. এনেকুৱা কোয়েশ্চন আহিব পাৰে কি ইফ ফরেন ইনভেস্টমেন্ট কামিং ইনটু ইন্ডিয়ান মিউচুয়াল ফান্ড, কি কৈ আছো কি ইফ ফরেন ইনভেস্টমেন্টস আর কামিং ইনটু ইন্ডিয়ান মিউচুয়াল ফান্ড, তেতিয়া হলে এটো কি ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট না পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট? দ্যাট ইজ আ পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট. ঠিক আছে. Okay. So let's silo theory. Okay. Investments to and from abroad. It includes all the investment by the rest of the world in shares of Indian companies
real estate, etc. The investments to and from abroad are foreign direct investment, FDI, consists of the purchase of an asset which gives direct control to the buyer over the asset. All right. And portfolio investment, it is the cross-border transaction and positions involving equity or debt security other than direct investment or reserve asset. For example, foreign institutional investment or foreign indirect investment, that is portfolio investment. ঠিক আছে, তো এই হৈ গল আমাৰ ক্যাপিটাল একাউন্ট। ক্যাপিটাল একাউন্ট কমপ্লিট। তাৰ পিছত হ'ব ক্যাপিটাল একাউন্ট ক্লোজ। যেতিয়া ক্যাপিটাল একাউন্ট ক্লোজ হ'ব, so you will be getting what? ফার্স্টতে আমি কারেন্ট একাউন্ট ব্যালেন্স পালো, কারেন্ট একাউন্ট ব্যালেন্স পাইছো। তাৰপিছত আমি ক্যাপিটাল একাউন্ট ব্যালেন্স পালো, ক্যাপিটাল একাউন্ট ব্যালেন্স। তাৰপিছত এই ব্যালেন্স কিটা এডজাস্ট কৰাৰ পিছত যি হ'ব, it will come as change in reserve বা change in foreign exchange reserve। তাৰ মানে কি, তো ইয়াতে চেঞ্জ টু প্লাসও হ'ব পাৰে মাইনাসও হ'ব পাৰে, বিকজ তুমি দুটা ব্যালেন্স পাইছা ন, ক্যাপিটাল একাউন্ট ব্যালেন্সও পাইছা, কারেন্ট একাউন্ট ব্যালেন্সও পাইছা। পজিটিভ হ'ব পাৰে, নেগেটিভ হ'ব পাৰে, হোৱাট এভাৰ ইট কেন বি। তাৰপিছত পজিটিভ নেগেটিভ সেইবোৰ মিলি এডজাষ্ট হ'ব, কিবা এটা এমাউণ্ট এটা ওলাব। চ' এইটো নেগেটিভ এমাউণ্টটো ওলাব পাৰে। সে ফৰ এক্সাম্পল কারেন্ট একাউন্ট ডেফিচিট আমি পালো, আমি কারেন্ট একাউন্ট ডেফিচিট পালো যে কিমান $100 million, $100 million current account deficit মানে negative balance no, $100 million is a negative balance, CAD যেহেতু। আৰু আমি capital account surplus পালো, say for example $20 million, $20 million। তাৰ মানে we will get a negative balance here minus কিমান $80 million। so this will be the change in reserve। কি চেঞ্জ ইন ৰিজাৰ্ভ ক'ত চেঞ্জ হ'ব, কি যোৱা বছৰৰ যোনটো ইণ্ডিয়াৰ ফৰেন এক্সচেঞ্জ ৰিজাৰ্ভ আছে সেইটোত কি হ'ব, এতিয়া ড্ৰপ হ'ব। যদি ক্যাপিটাল একাউন্ট ব্যালেন্স আৰু কারেন্ট একাউন্ট ব্যালেন্স মিলি এই যে চেঞ্জটো আহে, এইটো কি যদি পজিটিভ আহে আগৰ বছৰৰ ৰিজাৰ্ভতকে এড হৈ যাব, যদি নেগেটিভ হয় আগৰ বছৰৰ যোনটো ৰিজাৰ্ভ আছিলে তাতকে এইটো কি হ'ব, এতিয়া কমি যাব। ওকে, দ্যাট ইজ হোৱাট চেঞ্জ ইন foreign exchange reserve। So the final assets of the government held in the central bank are foreign exchange reserve। Mutual fund keneke portfolio poribo bujai dioksun। Okay Matthew। I am not sure if you have done the financial market class with me or not, tate mutual fund ami bujaisilo। Mutual fund ki, it is a fund created by a mutual fund company where it takes money from different person from different parts of the world। আমি ভাবো কি এই কোম্পানিটো এটা ইন্ডিয়ান মিউচুয়াল ফান্ড হয়। সো দিস ইজ এন ইন্ডিয়ান, ই এজন ইন্ডিয়ান রিটেল ইনভেস্টর। ইন্ডিয়ান রিটেল ইনভেস্টর কোন হয়, মই তুমি, উই আর দ্য রিটেল ইনভেস্টর। সো আমাৰ পৰা কি ল'ব, SIP ল'ব, ইনভেষ্টমেন্টস ল'ব, দেন qualified institutional buyers মানে ডাঙৰ কোম্পানী বেংকছৰ পৰা ইনভেষ্টমেন্টস ল'ব। okay, then foreign investment ল'ব, foreign investment to এটা certain percentage ল'ব। তো লৈছে foreign investment, then mutual fundৰ ওচৰত যিমান টকা accumulate হ'ল এই টকাৰে কি কৰিব, say for example ৰিলায়েন্সত লগালে, এয়াৰটেলত লগালে, TCSত লগালে, then আদানিত লগালে, fine, then say boatত লগালে, fine। so different, there hundreds and hundreds of companies লগাই আছে। so
ফৰেন ইনভেষ্টমেণ্ট ডাইৰেক্টলি আহিছে জানো? ফৰেন ইনভেষ্টমেণ্টটো কি ডাইৰেক্টলি কোম্পানীবোৰত আহিছে? অহা নাই ন? কেনেকুৱা আহিছে? মিউচুৱেল ফাণ্ড কোম্পানীৰ থ্ৰু দি আহিছে ন? তো এইটোতো ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেণ্ট নহয়, এইটো এটা পোৰ্টফলিঅ' ইনভেষ্টমেণ্ট কিংবা ইনডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেণ্ট। ঠিক আছে, যদি কোনোবা এটা সাপোজ মানুহ say for example কোনোবা এটা ফৰেন ইনভেষ্টৰ যাৰ নাম থমাস এলভা সাবষ্ট্ৰেকচন, থমাস এলভা সাবষ্ট্ৰেকচন তেওঁ ৰিলায়েন্সৰ 1% শ্বেয়াৰ কিনি ললে ডাইৰেক্টলি ফ্ৰম ৰিলায়েন্স, কোনো শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ থ্ৰুদি নহয়, ডাইৰেক্টলি ফ্ৰম ৰিলায়েন্স, তেতিয়াহ'লে এইটোক আমি কি ক'ম? FDI। Hope this is clear. বুজিছানে নাই মেথিউ? জনাবা। এইটো FDI হ'ব, কিন্তু এই ইয়াত এনেকুৱাকে আহিলে এইটো FDI নহ'ব, পোৰ্টফলিঅ' ইনভেষ্টমেণ্ট হ'ব। Please let me know if it is clear to you or not. And anyone else, যদি কিবা বেলেগ question আছে, please do ask. Then I shall proceed. Okay, clear no? ठीक है। Next term is BOP disequilibrium. BOP disequilibrium কি? মানে BOP to same নহয়। Same নহয় মানে কি either there will be surplus or there will be deficit. Now, এই যে ইয়াতে মই change in reserve to লিখিলো, এই যে change in reserve, this change in reserve, if it is zero, যদি change in reserve একো হোৱাই নাই, কি যিমান পইচা বাহিৰৰ পৰা আহিছে, মানে যিমান ফৰেন এক্সচেঞ্জ বাহিৰৰ পৰা আহিছে, সিমানে বাহিৰৰ কাণ্ট্ৰিত গৈছে। So the change is zero. That means the balance of payment is in equilibrium. But this is not, again, not practical. Either the money will be more, balance থাকি যাব, কিংবা balance negative হ'ব। The BOP can be positive or the BOP can be negative. Okay, either credit will be more or the debit will be more. Credit মানে কি? Foreign exchange India যে আহে, credit means here inflow of foreign exchange. যেতিয়া তোমাৰ একাউণ্টত পইচা সোমায়, তেতিয়া কি বুলি আহে? Your bank account has been credited. That means your একাউণ্টত পইচা আহিছে। যেতিয়া তুমি পইচা কাৰোবাক পে কৰা, কি মেছেজ আহে? Your account has been debited. কি your একাউণ্টৰ পৰা পইচা গৈছে। So similarly, ইণ্ডিয়াত যদি পইচা আহিছে, ক্ৰেডিট, যদি ইণ্ডিয়াৰ পৰা পইচা গৈছে, ডেবিট। ঠিক আছে, এইবোৰ একাউণ্টিং টাৰ্ম হয়। সো যদি ক্ৰেডিট বেছি আৰু ডেবিট কম, মানে পইচা আহিছে বেছি গৈছে কম বিঅপিত, that is said to be BOP surplus. আৰু যদি পইচা গৈছে বেছি আহিছে কম, মানে foreign exchange, it is known as deficit. So if the BOP is in surplus or deficit, this is known as the BOP disequilibrium. All right, BOP disequilibrium. Okay, if foreigners set up company in India, then yes, itu hobo ki FDI. Example ot bujaisu ne nai? Easy exam tumi saba olop screen ot lokkho kora. Maruti was Indian company, Suzuki Indian. Now Samsung or plant India ase, Samsung India business kore, ase ne nai? Samsung ase. Recently kun ahise? Tesla, Apple আহিছে না না? ঢেৰ আছে। Adidas, Bata, Nike, these are what? All foreign company. They are present in India. These are all what? FDI.
Hope this is clear. BOP, disequilibrium. A balance of payment disequilibrium occurs when a country's total payment or receipt are not equal, resulting in a surplus or deficit. That's it. Okay. Current account deficit. Now we will talk little bit about current account deficit. Belek discuss নকৰো, current account deficit to discuss কৰা বহুত important. আৰু এবাৰ আমি আমাৰ যি আমি পঢ়িছো অলপ ৰিভিজিট কৰো, যি নহয় কারেন্ট একাউন্টটো যে পঢ়িছো আমি অলপ ৰিভিজিট কৰো. কারেন্ট একাউন্ট CA বুলি লিখিলো. কি ধৰণৰ একাউন্ট? এটা নন recurring account which record only cash transaction. Non-recurring account or cash transaction. No effect on asset, no effect on liability. Fine. Now, if the current account is in deficit, যদি এটা কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিটত হয়, তার মানে তুমি কি বুঝি আছা, কি সিগনিফাই করে এটো? ইট সিগনিফাইজ দ্যাট from India foreign exchange, মই ডলার দি সিম্বলাইজ কৰিলো, foreign exchangeৰ outflow হৈ আছে, and the current account is having negative balance. Okay, now এতিয়া current accountত কি component আছিলে? export import আছিলে ন, export আৰু import. তো কি import বেছি, তুমি বাহিৰা বস্তু ইন্ডিয়াত আনি আছা, পেমেন্ট বেছিকে কৰি আছা, কিন্তু তোমাৰ বস্তু মানে ইন্ডিয়াৰ বস্তু বাহিৰত বেছি আমি বিকিব পাৰা নাই, তো আমাৰ ফরেন এক্সচেঞ্জ কমকে আহি আছে, so negative balance create হৈ আছে. all right, so for that balance কে অলরেডি আমি বস্তুটো আনিব লাগিব, নেগেটিভ ব্যালেন্স, এই নেগেটিভ ব্যালেন্সটো আমি কেনেকা মিলাম? এক্সাম্পল দি বুঝো এটা, কি সাপোজ ইন্ডিয়াৰ কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিট, just a minute, look at this diagram. Look at this diagram. Is it clear? Is it visible or not? ডাঙৰ সার্কেল দুটা ভিজিবল হলে হ'ব, তলৰ দুটা অলপ কম ভিজিবল হলে কোনো কথা নাই. Yes or no? ডাঙৰ দুটা জুম কৰি দিলো অলপ. Hope this is visible now. Words are little bit hazy, no issues. মই কৰি দি আছো, অলপ লাগিব পাৰে. Okay, but it is clear like import or export যোনটো ডাঙৰ নম্বৰ দুটা ক্লিয়াৰ কে আহিছে, আমাৰ হৰুবোৰ নালাগে, মই কৈ দিম বাৰু তোমালোকক কি লিখা আছে. তো ইয়াতে চোৱাচোন, this is India's export, this is India's export, $142 billion, and this is $235 billion. Fine, just an example to বুজাবৰ কাৰণে এই ডায়াগ্ৰামটো আছে কি import $235 billion import, export $142 billion. Now let's do the mathematics here. So the mathematics is what? 142, so it is 35, 45, 45, so it is 10, so that is 3 less 10, 7, so 97
97 around $97 billion difference. So just make it অলপ আমি অলপ হেৰি কৰিলো, just round off কৰিলো. So approximately $90 billion deficit আছে, right? সৰু কৰি দিওঁ. So here we get approximately $90 billion deficit. Import কৰিছে বেছি, export কৰিছে কম, $90 billion. So $90 billion to কেনেকুৱা দিব? এইটো কি কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিট, মই সার্ভিসেস তো নধৰিলো বাৰু, এইটো বিওটি হ'ব, এইটো ব্যালেন্স অফ ট্রেড হ'ব, মই সার্ভিসেস মিলি ধৰি ললো $90 billion, জাস্ট হাইপোথেটিক্যালি. অলরাইট, সো এই $90 billion টো কৰ পৰা আনিব ইন্ডিয়া? এইটো ডেফিসিট হৈ আছে ন, নেগেটিভ ব্যালেন্স, এই নেগেটিভ ব্যালেন্স টো মিলাবৰ কাৰণে লাগিব ফরেন এক্সচেঞ্জ. So this $90 billion will be brought by India. How India will manage? How India will manage? How will India manage? बताओ. Matthew is saying ki loan lobo. Yes, ki India will have to borrow now. So import কৰিবৰ কাৰণে তো এতিয়াও ইমান টকা দিব লাগিব, তো এইটো টকা কৰ পৰা আহিব? এক্সপোৰ্টৰ পৰা তো জাস্ট কিমান আহিলে? 142 আহিলে. সো বাকি $90 billion কি কৰিব? বড়ো কৰিব, লোন লব. ইজি এক্সাম, ইউ আর সেইং প্রোডাকশন কমাব লাগিব. কিহৰ প্রোডাকশন কমাব লাগিব? What production to be decreased? Production কমিলে তো এক্সপোর্ট আৰু কমিব দেখোন. কিহৰ production কমাব লাগিব? Please make it clear. যদি কিবা confusion হৈছে, please do ask. But for me, the answer is কি loan লব লাগিব. ঠিক আছে? So this current account deficit, মানে negative balance, will be adjusted by taking loan. So যেতিয়া loan লোৱা হ'ব, তো loanৰ against কি দিব লাগিব? So this negative balance would be met through borrowings. Will be met through borrowings. Next চাবা এটা বস্তু very interesting. যেতিয়া borrowings কৰিব, borrowingsৰ কাৰণে কি দিব লাগিব? Interest. borrowingsৰ কাৰণে দিব লাগিব interest. Interest কোনটো একাউন্টৰ পার্ট? Interest is the part of current account. তার মানে interest দিব লাগিব, লোন লৈছে তো current account deficit আৰু বেছি বাঢ়ি যাব, right? So due to taking more and more borrowing, it will enlarge the current account deficit. Okay, this will enlarge the current account deficit more. Yes or no? কি ইন্ডিয়া ইম্পোর্ট বেছিকে কৰে, এক্সপোর্ট কম, ফরেন এক্সচেঞ্জ কম আহিছে, বেছি ফরেন এক্সচেঞ্জ গৈছে, তো বেছি যিমানখিনি বেছি ডেফিসিট, তো ইমানখিনি কি লোন লব লাগিব. তো লোন লৈছো যদি ইন্টারেস্ট দিব লাগিব, তো নেক্সট ইয়ার গৈ কি হ'ব? ইম্পোর্ট তো সেমে কৰিম. তুমি এতিয়া কবা স্যার ইম্পোর্ট কমাই দিব, ইম্পোর্ট কম কৰিব. ইম্পোর্ট কম কৰিব কেতিয়া পাৰিব? যেতিয়া ইন্ডিয়া সেলফ রিলায়েন্ট হৈ যাব. ইফ ইন্ডিয়া ইজ সেলফ রিলায়েন্ট, তেতিয়া ইম্পোর্ট কম কৰিব পাৰিব, যোনটো কারেন্ট ট্রেন্ড হৈ আছে. অলরাইট, যেনেকুৱা ইন্ডিয়া ইম্পোর্ট জিরো কৰিব নোৱাৰে. Why not? Because এনেকুৱা বস্তু আছে যোনটো ইন্ডিয়াৰ ওচৰত নাই, লাইক পেট্ৰলিয়াম. ইন্ডিয়াৰ ওচৰত তেনেকুৱা নাই, কি গোটেই ইন্ডিয়ান ইকনমিক ফুয়েল কৰিবৰ কাৰণে ইন্ডিয়াৰ ওচৰত ফুয়েল নাই. সো ইন্ডিয়া হ্যাজ টু ইম্পোর্ট. অলরাইট, সো হেবুৰৰ কাৰণে তো পইচা দিবই লাগিব. তো ওয়ান ইজ কি ইন্ডিয়া সেলফ রিলায়েন্ট বনিলে অলপ ইম্পোর্ট রিকোয়ারমেন্ট কম হ'ব বা এক্সপোর্ট বঢ়াব লাগিব. যদি কারেন্টলি হেতু সিচুয়েশন নাই, এক্সপোর্ট বঢ়াবৰ কাৰণে টাইম লাগে, তো লোন লব লাগিব. তো লোন যেতিয়া লব লাগিব, তেতিয়া
লোনৰ ইণ্টাৰেষ্ট দিব লাগিব তো নেক্সট ইয়াৰ গৈ সেমে হ'ব কি ইম্পৰ্টৰ পইচাও আছে তাৰ লগত লাগি গ'ল কি লোনৰ পইচা মানে ইণ্টাৰেষ্টৰ পইচাটো লোনটো আহি যাব ক'ত কেপিটেল একাউণ্টত মই খালি কাৰেণ্ট একাউণ্টৰ কথা কৈছোঁ সো ইণ্টাৰেষ্টৰ পইচা লাগি গ'ল তো কাৰেণ্ট একাউণ্ট ডেফিচিট আৰু বেছি বাঢ়ি যাব কাৰেণ্ট একাউণ্ট ডেফিচিট আৰু বেছি বাঢ়ি গ'লে কি হ'ব আৰু বেছি বাঢ়ি গ'লে লোন আৰু বেছি ল'ব লাগিব সো সেই চাইকেলটো চলি থাকিব আৰু চলি থাকিব অলৰাইট সো যদি চাইকেলটো চলি থাকে সেইটো সিচুৱেশ্যনক কোৱা হ'ব বেলেন্স অফ পেমেন্ট ক্ৰাইচিছ BOP ক্ৰাইচিছ ঠিক আছে এইটো মনত ৰাখিবা কি ডিউ টু হাই CAD leads to BOP crisis and India faced its BOP crisis in 1991 okay and the remedy was LPG alright so CAD hole ki hoy depreciation of rupee hobo depreciation of rupee ami next lecture of some inflation hole ami janu interest rate bahi jay alright so ei hoy gol amar current account deficit jodi kiba question ase please ask next is twin deficit etu exam ot bahut bar ahise twin deficit mane ki twin mane duta deficit mane janu eta deficit ami already পঢ়িছো দুটা lecture agot eta deficit ami আজি পঢ়ি আছো one is the CAD another one is the fiscal deficit India twin deficit ase alright India has a CAD as well as fiscal deficit ঠিক আছে but it does not mean ki India economic condition beya twin deficit thakile beya hetu kono kotha nohoy again we have to see the trend twin deficit to komi ahise ne bahi ase jodi barha trendot ase last 10 years jodi barha trendot ase tetia beya nohoy India jontu trend hoy the trend of twin deficit the trend is downward alright next ki likhise the CAD is significant because it affects the economy stock markets and people's investment okay ebor monot rakhiba question ot ahibo pare a lower CAD can boost investor sentiment and make the country's currency more attractive a surplus in the current account indicates that money is flowing into the country which can boost foreign exchange reserve and the value of local currency a country could use its forex reserve to balance its balance of payment deficit. The Reserve Bank sells foreign exchange when there is a deficit. This is called official reserve sale. মানে যেতিয়া current account deficit বহুত বেছি হৈ যায় যোনটো ইণ্ডিয়াৰ লগত যোনটো foreign exchange reserve আছে RBI ৰ ওচৰত RBI হেতু foreign exchange reserve sell কৰিব পাৰে alright হেতু কি কোৱা হয় official reserve sale when there is a deficit karon export kori tu paisa tu thake no RBI ৰ ওচৰত foreign exchange reserve ki jama kori thoi die to ei jomar pora ki kori dibo market ot ulai die alright so etia ami olop some facts and figures India's balance of payment but before that if you have any question I am just giving you 1 minute of break 1 minute of break ot tumi tomar question koa
Okay, no questions. Very good. So all of Xiaomi India balance of payment. India's balance of payment is in the second quarter of 24-25 was a surplus of 18.6 billion. Okay. Therefore, my question question no just tumalako hitu lagibo pare. India's balance of payment surplus. It is very good. India's usorot poisa ase. But all of careful thakiba tumi ki bhabi asa. Karon balance of payment is not very simple. It is complex. তোমালোকে নিজে কৈছা কি ইন্ডিয়াৰ কি আছে CAD আছে India has a CAD of how much 11.2 billion or 1.2% of GDP. Okay, 1.2% of GDP মানে ইন্ডিয়াৰ ইম্পোর্ট বেশি বাস ইম্পোর্ট মানে এতিয়া সার্ভিসেস লৈ মই কৈ আছো মানে গুটে কারেন্ট একাউন্টত জিমান নেগেটিভ ব্যালেন্স হৈ আছে that is $11.2 billion বহুত কমিছে lowest which was a slight decrease from the previous year's 11.3 billion. India trend to ki downward trend which is a very very positive sign. Remember one thing, ajile India current account surplus experience kora nai. Etiale till 24-25 India is experiencing a current account deficit. Bhavishotot agami 10 pora 15 bochorot maybe we will experience a current account surplus. Anyways, so yate amar current account deficit ase kintu balance of payment surplus ot ase. Tar mane ami ki buju capital account ot poisa beshi ke ahe. So etu sir bahut bhal poisa beshi ke ahe kintu sabo lagibo capital account ot duta bostu ase. Capital account ot eta ase ki loan mane debt aru eta ase investment. So jodi capital account jodi surplus ot thake যদি ক্যাপিটাল একাউন্ট সারপ্লাসত থাকে তেতিয়াহলে রিজন এনেকুৱা হ'ব পাৰে কি ইন্ডিয়াৰ ডেট বহুত বেছি ইন্ডিয়াৰ লোন বহুত বেছিকে লৈছে কিংবা ইন্ডিয়াত বহুত বেছি ইনভেষ্টমেন্টস আহিছে ওকে এই দুটা বহুত বেছি হোৱা বেয়া ইনভেষ্টমেন্টছত তো বাৰু ইন্ডিয়াত কন্ট্ৰোল আছে ইন্ডিয়াৰ নিয়ম আছে নিজৰ ফৰেন পলিসি নিয়ম আছে FDI রুল আছে বাট ডেটত যদি ডেট ইন্ডিয়ায় বহুত বেছিকে লৈছে তেতিয়া capital account surplus to show koribo kintu that will not be a very good sign. All right, so hekarne BOP sorry jodi yes BOP jodi surplus ot ase that does not mean it is very good, it may be bad because jodi ekmatro good aru bad sabolage you have to see CAD jundina India CAD ekdom minimum hoi jabo kinba CAS oha arambho hobo titia India's BOP position bhal hoi jabo etiao bhal comparatively bhal kintu real eta bhal image jodi lage current account deficit ekdom kom hoi jabo lagibo thik ase agor pora bahut bhal hoise comparatively kintu jetia zero ami ahi pam mane amar jetia export beshi hobo aru import kom hobo tetia hoiba Indian economy position bahut strong hoibo thik ase ei bostu tu olop dhyanot rakhiba ki BOP surplus holeo current account deficit hobo pare and that may not be a good sign ki এনেকৈ লিখি দিব পাৰে কি balance of payment surplus of ase it indicates that Indian economy has the strength of Indian economy is building more and more. Balance of payment surplus কোনো Indian economy strength ne দেখায় balance of payment surplus যদি CAS or karone hoy current account surplus or karone hoy tetia bhal kintu amar Indian balance of payment capital account surplus or karone hoy ase not because of current account. I hope you got it. Okay, next point, merchandise trade deficit. This increased to 75.3 billion from 64.5 মানে 23-24 or পৰা ইন্ডিয়া এতিয়া 75.3 billion ডলাৰৰ কি হৈছে আমাৰ merchandise merchandise trade deficit itu negative balance. It is the negative balance অলপ বাঢ়িছে যোৱা বছৰতকে trade deficit to অলপ বাঢ়িছে মানে তা মানে export কমকে হৈছে কিংবা import বেছিকে হৈছে আৰু net service receipt মানে invisibles কথা this increased from 44.5 billion
up from 39.9 billion in the previous year. মানে আমাৰ services ত কি আছে surplus আছে. এটো question আহিব পাৰে কি আমাৰ net invisible বা net services ত কি surplus নে deficit surplus. India services export ত surplus কিন্তু merchandise ত India deficit. All right. Private transfer মানে এই remittance এবোৰত this increased to 31.9. এটুকো বাঢ়িছে. India's BOP is expected to remain neutral in 24-25, assuming that foreign portfolio investment outflow continue at their current pace. মানে এতিয়া বৰ্তমান বাহিৰত US ত হেবু ইনফ্লেশন হোৱাৰ কাৰণত যোৱা বছৰ ইনফ্লেশনৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াৰ পৰা ফৰেন পোৰ্টফোলিও ইনভেষ্টমেন্টৰ আউটফ্লো হৈছে কি বহুত ফৰেন ইনভেস্টাৰ্সে নিজৰ FII পোর্টফোলিও ইনভেষ্টমেন্ট বিক্ৰী কৰি পইচা লাই লৈ গৈছিল বাট এতিয়া বৰ্তমান এটো নিউট্ৰেল হৈছে কমিছে যদি এটো বেছি নহয় তেতিয়া হলে ইণ্ডিয়াৰ BOP নিউট্ৰেল থাকিব অল ৰাইট ওকে নাও ইয়াতে কিবা কান্ট্ৰিজ ৰিলেটেড কিছুমান অলপ ইনফৰমেশন আছে post financial year 2000 মানে 2000 or pisot Asian, African and Middle Eastern nations such as the UAE, Singapore, Hong Kong and China have emerged as export destination. UAE, Singapore, Hong Kong, China have emerged as export destinations, replacing traditional export partners like UK, Germany, Belgium. মানে ইণ্ডিয়াৰ কনটেক্সটত কি কৈছে আগতে ইউকে জাৰ্মানী বেলজিয়ামত বহুত বেছি এক্সপোর্ট হৈছিল বাট আজিৰ ডেটত এহতেতো আছে কিন্তু সিঙ্গাপুৰ হংকং চাইনাও ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে UAE ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে এক্সপোর্ট ডেস্টিনেশন হিচাপে আছে the combined share of the developing region vis-a-vis Asia and Africa in India's total export rose from 42.9% in financial year 2000 to 52% in financial year 24 মানে ইণ্ডিয়াৰ শেয়াৰ in export 42.9 or পৰা 52 লকে হৈছে 10% বাঢ়িছে within this 24 years. In financial year 24, UAE, Singapore, China, Russia and Australia emerged as India's major export partners. This is very, very important line. Okay. India's rising global value chain. Global value chain মানে কি? GVC participation. মানে global value chain মানে global trade যোনটো হৈ আছে trade and commerce in the whole world between the countries etu koa hai global value chain India's participation in the global value chain has been constantly increasing GVCs refer to international production sharing where operations are spread across national borders instead of being confined to the exact location producing a complex product okay মানে গোটে ওয়ার্ল্ড ইন্ডিয়া অস্ট্রেলিয়া সবে সবৰ লগত যে বিজনেস কৰি আছে ন যিমান ট্রেড ভলিউম হ'ব হেতুকে কোৱা হয় গ্লোবাল ভ্যালু চেইন তাতে ইন্ডিয়াৰ পাৰ্টিসিপেশন বাঢ়ি আছে ওকে এটা টাইম আচ্ছা ইন্ডিয়াৰ কারেন্ট পজিশন ইন্ডিয়াত আমি ক'ব পাৰো ইট ইজ হাইপার গ্লোবালাইজেশন এই টার্মস কেটা এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হাইপার গ্লোবালাইজেশন মানে র্যাপিড এক্সপানশন র্যাপিড জিভিসি এক্সপানশন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কি ইন্ডিয়াৰ যে participation to constantly rapidly বাঢ়ি আছে এটু আমি ইন্ডিয়ান কনস্ট্যান্টত কি কম কনটেক্সটত আমি কি কম ইন্ডিয়া ইজ ফেসিং হাইপার গ্লোবালাইজেশন 2008 ত যেতিয়া গ্লোবাল ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিস আহিছিলে হেই টু কব পাৰি আমি স্লোবেলাইজেশন চাইছা টার্মবোৰ স্লোবেলাইজেশন হাইপার গ্লোবালাইজেশন তেনেকুৱা ধৰণৰ টার্মস কিন্তু কোৱেশ্চনস আহিব তোমাৰ এক্সামত সো বি ভেৰি কেয়ারফুল এন্ড MCQs solve কৰি থাকিবা তোমালোকে ঠিক আছে আৰু মই MCQs কন্টিনিউয়াসলি দি আছো তোমালোকক আৰু এবাৰ কৈ দিও যে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম হ্যান্ডেল
that is @pencil_. অপূৰ্বত ফলো কৰিলে তোমালোকে কি পাবা ষ্টৰীত MCQs পাবা you can solve it and যদি পুৰণা MCQs কেটা solve কৰিব লাগে মোৰ এইটো একাউণ্টৰ হাইলাইটছত যাবা হাইলাইটছত আজিলৈকে যিমান MCQs মই আপডেট কৰিছো সব কেটা তাতে পাবা along with answers okay এইটো আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিলো এটুতকে বেছি ইম্পৰ্টেন্ট ইয়াতে যি লিখা আছে এটু বেছি ইম্পৰ্টেন্ট okay so আমাৰ বিওপি টপিক খতম হল আজি ক্লাসটো অলপ জলদি শেষ হ'ব আমাৰ ভাল কথা অলপ আমি ৰেষ্ট কৰিবলৈ টাইম পাম so before that we will be starting with our PYQs start karo answer India's balance of payment include which of the following account current account capital account financial account Students, I would also request you to please like the videos, whatever lectures you are seeing. So please do like all the videos. Like korile mane students besi reach hobo. They will get to know about our course. Tomalake like hebor kori diba. Ki hobo answer 1 and 2 no. Let's see. I think tomalake do wrong diba. D hobo. D hobo ki 1, 2 and 3. Current account, capital account, aru financial account is also a component. Financial account is also a component of BOP. The financial account kuntuk koi foreign direct investment aru portfolio investment. Ei je ami foreign investment saisu ei foreign investment ok financial account hisabe classify kora hoy. I repeat ki ei je capital account ami ji FDI বা পোর্টফোলিওর কথা আমি পড়িলু পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট এই দুটা কোড ধরা হয় ফিনান্সিয়াল অ্যাকাউন্টত সো ইউ ক্যান সে financial account is a financial account is a component of capital account jenaka visible account invisible account component of whom component of current account tenaka financial account is a component of capital account all right so all the three options are correct. Next question. Which one of the following group of items is included in India's current account? Kuntu group of item India's current account include? It is ekdom easy hoy. I know you can. This is very easy. Yes, B will be the right answer. Export and import of goods and services. Because portfolio investment, FDA, foreign loan to no hobo. Export hobo kintu FDA no hobo. Export hobo kintu portfolio no hobo. So B is the correct answer. Consider the following statements regarding India's BOP. India's trade deficit is generally financed through surplus in the capital account. Foreign direct investment is recorded under the current account. Sai sir, ei enekwa dhoroner questions ahibo tumalokor. BOP pora questions pabai.
What will be the answer? India's trade deficit is generally financed through surplus in the capital account. FDI is accorded under the current account. Okay, the right answer will be option A. It is financed, CAD is financed from the surplus of the capital account. Karon loan ahile investments or poisa di current account or deficit surplus kora hoy. Next, with reference to balance of payment, which of the following constitute the capital account? Okay, capital account ki ahibo? Okay, roba yatte olop correction hobo, olop alignment ot gorbor hoise. Foreign loan will be the number 1, foreign direct investment will be number 2, private investment will be number 3, and this will be number 4. Okay, now do it. Alignment ot olop khelimeli hoise. Foreign loan kota ahibo? Foreign loan ahibo capital account ot. Foreign direct investment ahibo capital account ot. Moi solve kuru. Private remittance ahibo current account ot. Tamane itu nohobo. Portfolio investment ahibo capital account ot. So amar hobo like 1 2 4. So C hobo 1 2 4 will be the correct answer. Moi answer to koi dilu 1 2 and 4. Next, which of the following can lead to a current account deficit? Wait, again there is some alignment problem. Just minute. 1 2 3. Keteba hoi jai bu, not an issue. It you have a 1, increase in import of good. Increase in import of good will be 1. 2, increase in foreign remittances to India. Decrease in export of services. Which of the following can lead to current account deficit? Kihor karone hobo pare? Increase in import of good. Obviously, it is the sabotke dangor reason. Number 1 to hobo. Increase in foreign remittance in India. Foreign remittance in India মানে বাহিৰৰ পৰা পইচা ইন্ডিয়াত আহি আছে নহয় পইচা আহিলে তো ভাল কথা হে এটো নহব decrease in export of services yes import বেছি export কম so 1 and 3 will be the correct answer yes number C 1 and 3 is the correct answer next which of the following measures can help reduce India's current account deficit promotion of exports, reduction in oil imports, to number 1, number 2, number 3. Which of the following measure can help reduce India's current account deficit? Mane CAD to kom kene hobo. Promotion of export, reduction in oil import, FDI import. Okay, promotion of export obviously export to bahiboi lage. CAD kom koribo lage. Reduction in oil import mane import komabo lage. Yes, FDI inflow to tumalage decide kora. What will be the answer? The answer should be 1 and 2 because FDI to capital account or part hoy so current account or no answer will be 1 and 2 A. Okay, so we are done for today again. BOP amar complete hol. Olop just slightly olop joldi amar aji class shek hoi gol 11 ta amar class shek hol. Next lecture will be again on your external trade jot ami currency exchange depreciation devaluation de-dollarization rupification hebur janim amar next lecture to bahut beshi interesting hobo thik ase so tumalokor logot again next class ami log pam so till then good night take care see you in the next class bye bye